visit, 80% of them were in a day, city day, out of sites, only 2 a bit of inappropriate. I mean 2%? Less than 2%. Out of 100%, you can say yes. So 48%. 80%, not 2%. Only 2%. That's a reality. We know it, who are with internet domains, and when I tell you why. In those days, first of all, the universe had big. At the same time, there was nothing on the internet. Today, a lot of things to do. Bunks, newspapers, everybody the top 20. Even the PHP website is one of the top 20. So good things to have on the people know about it. It's spreading. Now coming back to this topic of safe internet schooling children, with my little clinical channel.com, I have been working with since 2000. The major hurdle that I see, I've been seeing working. I work with almost 1,000 schools all over Bangladesh, different campaigns, with all respect to teachers. I know her personally. I'm similar. I know you. It's a long time I've seen you. I have heard both of you, sirs. Teachers. Many of us in this room are blessed with good internet. When I am blessed by good internet, then I actually promote good internet. Our teachers are not blessed by good internet. No good side of the internet. Once we keep, so internet doesn't mean it's only bullying. Internet doesn't mean only inappropriate content. Internet doesn't mean bullying and negativity. No, it is a lot of positive things. So instead of talking so many positives, why are we keep talking about negative things? Internet doesn't mean going to talk about things. Internet doesn't mean a campaign like somebody is doing inappropriate with you. There are inappropriate content. That means we're actually trying for the next generation. The teachers, today we have achieved 400,000 students. I think my government, when I was board, I had a little working with the digital Bangladesh policy board. I keep saying all these. Please, teachers. Next time, we should reach 1 million teachers first. They spread the good part of it. They always say, see, why is in this program? When teachers are present, how many of you using? They don't raise hand. Students are scared of teachers. That means internet is negative. We have to this fact. When our Prime Minister says internet has to be the 6th prime, then it has to be positivity has to be spread out. That positivity through you to the panelists and the government. My artists talk about positive sides of internet more than the part and the negative part. They're there, but when the positivity is spread, negativity will go out of it. Thank you very much. And thank you for reminding us about. Can I just and we have more? I'll give you a chance. Okay. It's a good thing because balance that needs to be in any campaign, in any awareness, be there. We as we warn them about pitfalls of the disease, it's also about acknowledging, making them aware of what is good about it. We have another question to go, then we will come back. I just sure that so this 80% of visiting in the group came 2%. Is that then we are not at risk in that sense? I wouldn't say that. I wouldn't say that because we have our young people. But it's not the percent. Out of the top 100 sites that Bangladeshis visit, 80. We need to look at different sources. Exactly. Sites. There are many different internet and digital platforms, right? It's WhatsApp and internet groups, Snapchat, and things are moving faster than I can even recall. Absolutely, games. So it's not only the sites. So I think the risk is still very much there. Exactly. And with that, we go to the second question, which is quite linked. So everyone,
in the room, you're still connected? Yes? Are you? And those online, our online viewers, I hope you're still looking at the question on Facebook, and we look forward to your answers on Facebook. So, the second question, which kind of leads from the discussion we had, the best way to reach every child in Bangladesh with online safety training is scale up training program to most schools, develop online resources to help people, make this training part of the national education curriculum. And you've heard views on that. You've heard the panelists tell us what they think about that. So interesting, very interesting. Is A and B missing in other screens? Is only C appearing? We found some A and B. I think Dr. Mahmoudul Haq was getting a bit worried when the others didn't appear. Yeah. Teachers. Everybody Yes. focuses on teachers. I know. Yes, yes. So it's still coming in. Think about it. Think a bit more. We'll give you a few seconds more to think about it. All right. So, thoughts? Yes? And we are waiting for the online results, and I am told that the online results also show that a clear majority believes it should be on national curriculum. So it's quite, I think everyone's thinking the same way. But we still have 50% more to come. So what I would say is, in this room, are we done? Is everyone in this room done with voting? Yes? Is anyone else still thinking? Perhaps All not. right. What I'm going to do this time is, I'm going to say to the ones in the room first, 81% of this room said we should make the training, this training, part of the national curriculum. Yet, you have heard the panelists, and particularly Dr. Mahmoudul Haq and Dr. Farooq Ghulam say what their thoughts were and what the practical parts of it are. So do any one of the 81% first want to share their thoughts and tell us what you think, why you think this is still so important to make this part of the national curriculum? Yes, Rasna, go for it. I just couldn't resist because this is very close to our hearts. One of the things that we see when we go to schools is a couple of stuff. One is, yes, there are a lot of, and I agree with Russell Bhai, there are a lot of children now taking advantage of learning. However, a lot of children don't also have access just for the fact that they are a different gender. So when we go to school, we say boys have more access than girls because girls just don't need technology. A regular standard education in school is fine enough. So that creates double jeopardy for girls. And I'm not talking about schools only in villages or small towns. We've seen that in Dhaka or in larger cities as well. So unless the mindset is changed and it is addressed on a national level, no matter how much we without UNICEF and even other organizations put it, it won't be across the country. That's one. And second is, I agree with the gentleman here from Barak who said, it's not only children who are in schools, but also children who are outside. So all kinds of efforts, in our opinion, needs to put in, because at the end of the day, children are our future.
And these are the children who are going to take that to the epitome of success, or what we call it. I think that's why it is something, and I do agree that maybe not in a traditional form, it can be inculcate in the national curriculum, but there might be ways, as our very distinguished panelists said, there are other ways of going about it and making sure children, all class, all section are getting benefit. Thank you. Okay. Thank you, Rasna. Yes, please. I think the options overlapped each other. The first one is training. The third one is curriculum. The government doesn't give any training which is not included in curriculum. So what I meant that maybe we cannot include it in textbooks. It doesn't mean that we cannot include it in curriculum. So training is a part, training programs. So can I just clarify a bit? And just, I think I'm clarifying for the panelists, for those of you in this room and also for online. When we meant the scale up the training is the one that's been done in the schools, as you heard from Sabrina as well, and all of us, Rasna and Christina. So to have the same training program, which has now reached 400,000 kids, but to scale that up to reach more schools and more kids in schools throughout Bangladesh. That was one option. Then the other one is actually to do it through. That is the part of curriculum. That must be the part of curriculum. Otherwise, the government wouldn't allow you to do that. This is one thing. Right. And the second point, you see, if a child realizes that he or she needs help, he doesn't have to go to the online. There are so many sources he can take help from. Feeling the need, of help is enough. Absolutely. And when they do, kids, so there are two things, and this is me, Shima, my UNICEF hat, and my hat as a parent and a psychologist. You know, there are often times when kids actually, before their parents or their teachers or even their friends realize that they need help. And they admit to themselves. But they are not brave enough to access that help or to ask for that help. So they don't want to admit to their peers that they need help. They don't want to admit to their parents for other reasons or to the school. And so when you and me were growing up, we didn't have this thing called the internet where we could quietly go and try and find help. But kids nowadays do that. Kids nowadays do actually say, okay, I can shut the door in my house or shut the door in the library in the school if they have access to computers in the library, or the phone, or use the phone and go in there and ask a quick question online. And I will get my answer, and nobody needs to know about it. But then we also know that sites that respond are the ones, the frequency and so on and so forth, paid, not paid, and those might be unsafe. So I agree with you that kids don't have to go online. There might be other ways, and they might, but there is always that one kid in the room who might actually do it quietly and then not have the right access. I was talking particularly about visiting inappropriate content. Right. If you think that he needs help, he doesn't visit the inappropriate content. So let me clarify one thing. If we talk about training, I think this is important for not only for the teachers, but also for the other stakeholders as well, including parents, SMC members, even to some extent to the children. So I think the response is basically everybody wants to formalize this issue to all the educational institutions. Formalize in the sense that there should be integral part of the training curriculum of the teachers. So formalization is necessary because if we want to ensure imparting training to all the educational, all the teachers of the educational institutions, then that can give a message to the society that
we should do this thing and we shouldn't do this thing, right? So that can integrate all the teachers as well as all the members of the community and also SMCPTA members. So if everybody would be targeted, right, sensitizing this issue for their children, I think we can see some successes. Otherwise, if it is informal, say for example the other two issues, that is kind of informal thing. So if it is informal, then it would be very difficult to achieve the goal at the end. That's why everybody wants to formalize this training program, including this to the training curriculum of teachers as well as other stakeholders. So that everyone has access to that. Thank you, Dr. Mahmudul Haq, on that. I want to ask Sabrina, because you're the principal in the room. What do you think about this? I will agree with Mr. Mahmudul over here, because you need to formalize this. Otherwise, it becomes another, it's like a gimmick, okay, that, okay, we are at this topic right now and it's everybody's talking about it, let's do something about this. No, if you integrate it from the school, as schools and other educational institutes are a big platform to reach out to so many parents and students, I think it needs to be considered as a major media of creating this awareness program. And as Sir have mentioned, that training needs to be done, not only for the teachers, for the parents as well. Because school alone cannot, or Grameenphone alone cannot actually solve this problem. It has to be a problem that is addressed by all of us. It is our, social commitment as parent, as a person from the society, and as an educator, and whoever, wherever they are in their position. I think it is our commitment to the children that we need to make sure that they are safe. And the only way to make this permanent is to integrate it in the curriculum. With the help of GP, we have done that in our school as a pilot project. We are showing our class 3 and class 4 students the material that they have created with Sabina, and it is okay for their level, and the students are talking to the teachers about it freely, so that if they have any questions, they can the teachers can answer them. And a small assessment is also being taken at the end of the session, so that we understand that yes, students have a clear understanding of the topic. And the DG world that they have created, we plan to use that for older students in class 5 and 6. I think if we can set it for this age group, and bring content for older students later, I think we are set. And it doesn't have to be a whole lot of curriculum changes. It had just a couple of classes would be sufficient, I think. One training is not going to be sufficient, but we need few more classes, from time to time, a general discussion with the parents, with the students is going to be required to make sure that, yes, students are aware of this problem. Thank you, Sabrina. Can I just come back to the audience? Yes, please, the gentleman in front. Thank you. This is Shahiduddin Akbar from Bangladesh Institute of ICT and Development. Based on our two experience working with the kids and schools from two different perspectives. So one is we introduced a nutrition club at the schools,
and we are trying to promote nutrition among the young kids. And at the same time, we just recently finished a study with the ICT division about the cyberbullying perspective. And while doing that part, in fact, that was very interesting. And when we started this discussion with the kids, we realized that the scale we are expressing our concern, it is much deeper than that. The issue is really, really very difficult to address. Cyberbullying issue particularly. And why I'm relating to the cyberbullying and the nutrition is, when you talk about the curriculum thing, what we have seen in at the standard 5, there is a nutrition chapter in the book, and there is a food pyramid. I keep asking that, what does it mean by the food pyramid itself? The kids can tell everything, but they never practice this thing in their life. So when we teach kids that how really they take this thing. So my concern is for this also, that how really they will see it as an practicing thing, or it's like another exam questions. So that is very interesting, since our kids don't have much extracurricular activities. Can we do it? Dr. Farooq, you really light upon the core areas like the ethical issues, critical thinking component. Can we really engage our kids as well as the teachers, as Russell was mentioning? Because we really struggle with some of the principals who said 8 classes mandatory, then do some other activities. So the classes are mandatory, and they always look into the curriculums only, books like an Bible kind of thing, you don't get out of it. So can we really motivate the teachers to allow kids to do something else? I can give an example from Japan. In fact, I have a colleague there, and I heard that when their school is closed, they don't give any homework for study purpose. They rather give some creative works so that they can see it and they can tell the story. So we introduced some couple of things like that because I do see schools are closed for many days on different occasions, and then the kids are getting more busy in the holidays. So I said, what do you do? Rather, why don't you do the school gardening or talk about the awareness things, and also about the cyberbullying things? So we introduced a Nirbhaya club. Nirbhaya is like fearless lady, and then we realized that the girls don't have any platform where they can share their story, where they can get a support. So definitely this is a good start, but I don't see the awareness is a silver bullet to solve this problem. So if really it has an institutional process, and if it comes from the government, particularly from the Ministry of Education, then the teachers really seriously take these things. So my humble request will be, can you just come up with some innovative ideas to make it fun? Don't give them a fear that internet is an fear, because one of the teacher in Bogra was like officially blaming us that why you are promoting internet. You are killing our kids. And then I had to give an example that, sir, there are dust in the air, and should you close your all doors and windows for saving yourself from the dust? I said, no. I said, okay, then put some filters and put something there so that you can be safe. So definitely the cyberbullying is an issue, but if we really target the kids, then it has to come from the institutional perspective. Thank you so much. May I respond? Yes, I just want to see, because of time, whether we have any more questions, and then I will bring it back to you. Yes? So, because I know time is not on our side, so the gentleman at the back. Good afternoon. My name is Jahid. I work for UNICEF. I just wanted to highlight very quickly, the importance of content creation. We need to have good content on the internet so that, our kids can really use that for their creativity, recreation, and also entertainment, and also for the learning. If we can make it really useful tool, and also if we can populate it with right content, then definitely it would be very creative and positive force for the new generation. Thank you. Thank you, Zahid. Yes, please. Yes, do respond. I liked your question, your statement. What's your name? Oh, thank you, Mr. Shoaib Blackburn. And that is what we call quality education. Quality education doesn't only mean the awareness. It means involvement. It means activity. The children should be active, involved. Only awareness is not enough, as you said. Let me give you an example of
of quality education. It's from Malaysia. In a small city in Malaysia, the teachers who are trained in quality education, they found that the students, they're addicted to fast food. And then they made them aware that it's not good for your health. And then next time they asked the students what to do now. I mean, the ball is in the students' court. What to do now? Find an option. The students said that, okay, we can have local food, traditional food instead of the fast food. Then the teachers asked them, what are the names of the local food, traditional food? Collect the names. They gave them 15 days to collect the names of the local and traditional food. They went to the grandfather, grandmother, and relatives and made a list of the local and traditional food. Then the teachers asked them how to cook this food. Try to know the recipe of this traditional food. Again, they give them 1 month to find out the recipe, how to cook this traditional food. They took the time and they collected the recipe. Then the teachers told them, okay, now you know how to cook it. Now cook it and eat it. And they did it. In school, they cooked that traditional food and they ate that food. Okay, then the teachers told them, okay, now you are safe. What about the other kids? What are the other people of the city? What to do for these people? Here lies the social commitment. And then the students decided that they would make a campaign. What they did, they made small stalls beside the very famous fast food shop and started selling those traditional food. And as a result, the consumption of fast food in that city remarkably reduced. This is quality education, and we are trying to do that. On that note, thank you so much. Actually, we were finishing, but I will let you have the last word, and then please go ahead. So let me supplement Dr. Farooq. We are trying to make our children innovative. So what we have done under Secondary Education Development Program, the ACDB program, we have already introduced, as I had mentioned, developing the reading habit programs. So under developing the reading habit program, every children is allowed to read at least 20 books in a year. So that would be creative book, right? So that going back to home, there shouldn't be seat idle, there shouldn't have something devil in their minds, right? To stop them from bad thinking, they have given creative books so that they can read and then their creativity should be developed. So initial response is that the parents, they are not allowing to read the creative books by their children. So that was the first challenge for us. But finally we tried to make them understand that these creative books help the students to develop their inner faculty, right? And ultimately what we have found by our study that reading 20 books in a year, the children, they have developed their creativity, they are more articulated, they can write better, even they can speak better. So that reflects in their result as well. So the result at the end has gone up. So the common tendency of the people in our society, they will not accept the reforms. They will not accept the change easily. That's why it is a bit difficult to make them understand that the new thing should come up, but we'll have to accept the good things for new one, right? We are now promoting to use internet basically by the teachers, by the students. But to some extent, we are getting resistance from the teachers, from the parents. They think that their children should read
textbook more than the other creative books, and then spending their times playing or spending their time online. So that is basically the challenge for all of us. But finally, we can do that. We should overcome the challenges we have. Thank you. Thank you, Dr. Mahmood Haq. Ladies and gentlemen, I think it's been a very, very interesting afternoon. It's been the discussions, the opinions, the thoughts, a bit of struggle here and there, both online and in the room. And for that, I'd really like to thank our panelists who set the tone, whose experience, opinion, positions have really made it interesting. So a big, big thank you to you all for coming here, making the time to do this discussion. Thank you very much. And then, as I said in the beginning, this wouldn't have been possible for us to have you all here, have this discussion, and have our online viewers join in the discussion if we didn't have our super, super good partners, Grameenphone. So a big thank you to Grameenphone as well for hosting and for having all of this. And finally, who would we discuss with if you weren't here? So finally, a big thank you to all of you in this room and all our online viewers, Facebook followers, everybody who's following the discussions and who've participated. I think it's been really, really helpful to take this discussion forward, you know, to actually get it out there, have that discussion, open more avenues for discussions and way forward on making children safer online. So important and such a commitment for all of us. Thank you, everybody. Thank you all. So helpful. Thank you. Thank you very much. Thank you. It was, I love that example, but I'll tell you why. I love it more. Your dreams, goals and desire, aspirations, it's good that you spend a little more time on it and see, will this really mean something to you even after 25 years, 50 years? If you're in your deathbed, will it still mean something to you? You must look at it. Whatever you're aspiring for, whatever you're dreaming of, whatever goals you have set, will it really mean something? Because most of these goals are traps. They're just traps. You get in, it's only one-way street, you can't turn back. I want you to look at this, because many of them are older than you. You ask them what they dreamed of at 18, they're fortunate it didn't come true. Yes or no? If everything that you desired and dreamed came true in your life, could you live with it? Fortunately, many of those things got filtered and never came true, isn't it? So, it will be very good if anybody of your age, if they want to decide and fix the goals of their life, it'll be very good if they take a break from all influence that's around them. Social influences, family influences, other influences, withdraw somewhere, that's why an ashram. Withdraw somewhere, sit down, meditate, bring yourself to a certain level of clarity and joy. When you're very happy and clear, you must decide.
Not in desperation, you set goals. Desperate goals that you set will mean a lot to you at that moment. Tomorrow morning you look, you don't know why you're tangled up with it. So, it'll be good. If you're fixing your life, it's best that you do it when you're very, very peaceful, happy and clear-headed, isn't it? Not influenced by anything around you, simply by yourself. Sit and decide what is it that you really want to become in your life. What is it that will be of enduring value for you, not for somebody else, for you. And you don't have to build a personality for that, you strive for that. The necessary persona will come. You must understand what a personality is. The word personality comes from the word persona. Persona means in Greek, or in Latin, I'm sorry, is a mask. This is a mask that they used to use in old theaters. Now the same people will be playing many roles. Let's say Ramayana is happening. You have to play Rama's role also and Sita's role also and Lakshman's role also. For everything there's one mask. You hold this mask and speak like Rama, keep it down. Hold this mask and speak like Sita, keep it down. Hold this and speak like Hanuman and keep it down. This is how the plays were done. So it is those masks which were referred to as persona. So personality means you held a mask and mask got stuck to your face. You couldn't pull it out. That means you have a personality. Personality is something that people are trying to develop because they have no sense of being. Instead of the real thing, you're trying to concretize the fake thing. If you are in touch with your being, why do you want a personality? It's not necessary. You can be a different kind of personality in different places. You are actually already. Or are you stuck with one personality? Some people are. People who are simplistic in their head have only one personality. Others have different personalities in different areas of life, isn't it? If you had seen me before like 1999, that is before the consecration of Dhyanalinga, I was a completely different kind of person, okay? To such an extent, everything about me was so different. Well before that things happened that was beyond me, but this was conscious. At that time I was single-minded towards a certain purpose, I was in a certain way. So after… I never thought I will live beyond that, but somehow things happened. Then I thought, okay, now that the work is over, let me change my personality completely. To fulfill that, I had acquired a certain kind of personality, and now that it's over, I thought, let me change it. And I told people around me, see, I'm going to change my personality, don't be shocked, I'm still the same guy. They said, no problem, this. I said, just hang on, because things will change. Everything about me will change, the way I operate will change, the way I speak will change, the way I dress will change, the way I do, everything will change. They said, no problem, we know you, we love you with this. I said, that's okay, hang on tight, because when things change, people fall off. Lot of people fell off because they couldn't believe. Where is that person that they knew? That person just evaporated, you know This is a new person, they can't identify with this new person. I told them and changed. In spite of that, they fell off. So many of them. So many of them who were very dear to me and very close to me, they fell away because I changed so dramatically. And I told them I'm going to change because one phase of work is over, now it's time to change my personality. The way I look, the way I dress, the way I speak, the very way I am, everything about me. I even changed what food I like. I changed my personality, so I thought I'll change my food also. So personality is something that you have taken on, but
You have become so unconscious about it that you think it's for real. You're asking how to develop, that means you're making it up, right? Another word for developing is making up, isn't it? You're making it up. Make it up whichever way is suitable for your kind of activity, but you must be able to keep it down. If it gets stuck to your face, then it becomes misery. Then all suffering will come to you. You can take on any kind of personality, but when you want to keep it down, you must be able to keep it down. There was a sage. He was so wise. People went to him and crowds gathered. Then the king went to him and the king saw such a wise man should be in his court. So he told the sage, "You must come and become my chief minister, because a wise man like you shouldn't go away sitting under a tree. You must be useful for the people." The sage said, "See, that's fine, but I have a condition. You must give me a room in your palace where I will spend every day 1 hour. You should never peep into that room, you should never ask me what it's about, you should never break into it, nothing. This room should be left unexplored by yourself, your servants, your secret agents and everybody." King thought, that's not a problem. What's the problem with me? You want your room, why do I want to look into your room? Take it. Then whenever any important meeting is to come, this man who's sage, now who's become a minister, so he's wearing appropriate clothes for the palace, but he goes in to this room and locks himself for 1 hour and comes out. A few months and years passed, but then after that king's curiosity, it even got us to Mars. He wants to know what the hell is he doing inside. So rumors started all around, oh, he's doing something, he's got somebody inside, maybe he's an enemy agent, he suddenly landed here, what is he doing there, what is he doing there? Everybody, the whole palace started buzzing around with what is he doing in this room. Everybody wants to see what's in the room, but it's always locked, he goes in, spends time there and comes out. Especially when something important is to be done, he goes in. All kinds of rumors happened. So, one day, king couldn't hold it. King asked this man, "I want to see what's in that room." He said, "Well, there's a promise you've given me. If you break the promise, I will leave." So he doesn't want to lose the man, he's too wise. And then his other courtiers started talking, "How can you allow this? We don't know what's happening inside, it could be dangerous, it could be this, it could be that." One day when he was not there, they broke open the door and went inside. They looked around, the room is empty, no furniture, no nothing, just empty room. They looked, nothing. Then what does he do here? Then in one corner they saw very, worn out clothing hanging there and a begging bowl. They went. They couldn't make out what this is. Then he came in. He said, "Well, you wanted to see, you have seen." The king asked, "What do you do here?" He said, "Whenever I want to make any important decision, I come here, wear my worn-out clothes and sit with a begging bowl, clearly, that I don't want to be caught up with all the things of the palace. I want my wisdom not to be lost in these clothes and in this jewelry and in this stuff.
So I come here, wear those clothes, sit with my begging bowl, make the decisions and then come out. Now you've broken the promise and he left. So, this is what meditation is for you. Every day when you sit, you strip yourself down. You don't have to do anything about it. If you sit there simply, see, anything that's made up needs constant support from you, isn't it? See, suppose you tell a lie. It needs constant support to keep it up, isn't it? But if something is true, you can even forget it, but it's still there, isn't it? You understand what I'm saying? If something is true, even if you forget it, it's still there, no problem. But if it's a lie, you have to keep it up. Your personality is a lie. Your being, your existence is the truth. You don't have to keep this up. This will be anywhere there. What you make up for the sake of the society, to function in the society, you need a certain kind of makeup. You must be able to keep it down. If you're going to bed fully made up, then something wrong with you. একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে মিশেছ মোর দেহের সনে
মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে অন্য মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা তবু জানি যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা আমার জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তি দাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি
শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ সেই সবুজের বুক চেরামিত পথে আবার যে যাব ফিরে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো শিল্পে কাপে কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার খনি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ জয় বাংলা বলতে মনে নেই আমার এখনো কেন ভাবো আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো অন্ধকারে পূর্ব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ
বিশ্বময়ী ছড়িয়ে থাকা মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্বাগতম বিদ্যুৎ খাত নিয়ে আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে। আজকে আমার সাথে আছেন আমাদের বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা এবং মেধাবী ব্যক্তিত্ব জনাব ইঞ্জিনিয়ার উৎপল কুমার দাস। চলুন আমরা জেনে নিই বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন দিক বিষয়াবলী। ইঞ্জিনিয়ার উৎপল, আপনাকে আমাদের মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই। আপনি বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা জানি। ইতিমধ্যে আপনি পাওয়ার ট্রেক দেশের স্বনামধন্য একটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। ধন্যবাদ মাকসুদ সাহেব আপনাকে। আমি মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের আজকের যে উৎপাদন ব্যবস্থা, এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আজ থেকে 10 বছর আগে পাওয়ার সেক্টরের টোটাল উৎপাদন ছিল 3,000-3,500 মেগাওয়াট। এখন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, জেনারেশন ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের আপনার 20,000 মেগাওয়াট। তো এই অবস্থাটা দেশের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক। এই 20,000 মেগাওয়াট থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14-15,000 মেগাওয়াট দিনে আমরা ব্যবহার করি। এই সারপ্লাস যে জেনারেশনটা আছে, এটা ইউজ করতে পারি না পারার অনেকগুলো কারণ। একটা কারণ হলো যে আমাদের ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এখনো ওই 20,000 মেগাওয়াট ক্যারি করার মতো ডেভেলপ না। আসার কথা হচ্ছে যে এইগুলো নিয়ে কাজ চলছে, বাট আমাদের দেশে প্রজেক্ট শুরু হয়, জানেন তো প্রজেক্টের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থাকে, সহজে শেষ হয় না। তো কিন্তু সামগ্রিকভাবে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে যে অ্যাপ্রোচ শুরু করেছিলেন, থার্ড সেক্টর হিসেবে যে দেখেছিলেন সেই শুরুর দিক থেকে, সেটা খুবই আশাব্যঞ্জক এবং দেশের বিদ্যুৎ খাতের আমি বলবো যে মোটামুটি এক ধরনের নির্ভরযোগ্য অবস্থায় আমরা পৌঁছে যাচ্ছি। এবং আসার কথা হলো, আমরা অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট এখনও চলছে, বিশাল মাথারবাড়ি প্রজেক্ট আসছে, আপনার এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট আসছে, তারপরে এই ভারত হেভি ইলেকট্রিক 1300 মেগাওয়াট করে কয়েকটা প্ল্যান্ট আমদানি হচ্ছে, ইন্ডিয়া থেকেও আমদানি হচ্ছে। তো ওভারঅল ভালো অবস্থান দিকে যাচ্ছে আমরা। ধন্যবাদ। বর্তমান সরকারের আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে একটা হলো আমাদের এই বিদ্যুৎ খাত। এবং আমাদের দেশের অনেকগুলি অঞ্চলেই প্রায় 100টার মতো অর্থনৈতিক জোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এরই মাঝে আপনি একটু আগে বললেন যে আমাদের 20,000 মেগাওয়াট আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হয়ে গেছে, আমরা অর্জন করে ফেলেছি, ডিস্ট্রিবিউশন নেই। আপনি কি মনে করেন এই যে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল, সেটার ক্ষেত্রে উত্তরণের উপায়টা কি হতে পারে? দেখেন, 100টা যে জোন হচ্ছে, সব জোন কিন্তু সরকার থেকে বিদ্যুৎ নেবে না। অনেক জোন আমি জানি যারা নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করছে, এর 2-1 জনের সাথে আমাদের সম্পৃক্ততাও আছে। আর যারা যারা সরকার থেকে নিবেও, সরকারের উৎপাদন ক্ষমতা এমন লেভেলে যাচ্ছে, সরকার যদি এই সমস্ত বেজা বলছি আমরা, ইকোনমিক জোন অথরিটি, তো তাদেরকে বিদ্যুৎ দিলেও গভর্নমেন্টের বরং লাভই হবে। আর তারাও কিন্তু একটু সাশ্রয়ী রেটই পাবে, উৎপাদন খরচও কম না। কেউ কেউ হেভি ফুয়েল দিয়ে জেনারেশনে যাচ্ছে, কেউ কেউ অনেকের নিজস্ব প্ল্যানিং আছে। গ্যাস বিদ্যুৎ ভিত্তিক জেনারেশনটা এই মুহূর্তে একটু ডিসকারেজড হচ্ছে।
আমরা জানি বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশে কাতারে, হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় গৌরবের অর্জন। এই অর্জনের পিছনে আমাদের এই বিদ্যুৎ খাতের অবদানকে আপনি কি অনস্বীকার্য, খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি জানেন যে কোনো শিল্পায়নের কিংবা উন্নতির পূর্ব শর্ত কিন্তু বিদ্যুৎ। আপনার ফ্যাক্টরির মোটর বাতি কিছুই চলবে না বিদ্যুৎ ছাড়া। এই যে 20,000 মেগাওয়াট পর্যন্ত আমরা গেছি এবং আমরা একদম অলরাউন্ড এফোর্ট ছিল। কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট, গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হেভি ফুয়েল, সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট। সোলার প্ল্যান্টের জন্য বাংলাদেশ মোটেও উপযুক্ত প্লেস না, বিকজ আমাদের দেশে ল্যান্ড এরিয়া কম। তারপরেও দেখেন এখনও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টে প্রচুর দিচ্ছি গভর্নমেন্ট, এখনও আইপিপি হচ্ছে, এখনও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপও হচ্ছে। আমি যেটুকু বুঝি যে এই জেনারেশনটা একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছে, যে মানুষ আশা নিয়ে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছেন এবং ইনভেস্ট করছেন। ধন্যবাদ। আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা আপনি একটু আগে জানেন, আমাদের রিনিউয়েবল এনার্জির ক্ষেত্রে রিনিউয়েবল এনার্জি সারা বিশ্বব্যাপী আমরা জানি গ্লোবালাইজেশনের যুগে রিনিউয়েবল এনার্জি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান বিদ্যুৎ সেক্টরে আপনারা যারা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা মনে করি, আমাদের কোন ধরনের নীতিমালা এখন আমাদের করা হয়েছে এবং আমাদের এই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রিনিউয়েবল এনার্জি এটাকে আমরা কিভাবে আরো? দেখুন, আমি বলি শক্তি বা এনার্জি সেক্টরে আমাদের প্রচুর কাজ করার আছে। তো আমি একটা কথা অনেক জায়গায় বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু প্রজেক্ট বানাই আর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে ডিলে করি, এটা আমাদের অভ্যাসের অংশ। রিনিউয়েবল এনার্জি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ। আমি যদি বলি যে আমি রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে দূরে থাকবো, এটা সারা দুনিয়ার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা হবে। কিন্তু রিনিউয়েবল এনার্জি শুধু সোলার না, আসলে দেয়ার আর লটস অফ ওয়ে টু ইমপ্লিমেন্ট রিনিউয়েবল এনার্জি। সোলারটা হচ্ছে কি প্লেন্টি অফ সারফেস এরিয়া লাগে, ল্যান্ড এরিয়া লাগে, যেটা আমাদের নাই। আমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি ক্ষেত্র বিশেষে, যেমন ধরেন যেই ফ্যাক্টরিটার 1 লক্ষ স্কোয়ার ফিট সারফেস এরিয়া আছে, বা সেখানে যদি আমরা 1 মেগাওয়াট সোলার প্ল্যান্ট বসাই, ওনারা কিন্তু খুব সাশ্রয়ী রেটে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করতে পারে। আবার 50 মেগাওয়াট 100 মেগাওয়াটের যে সোলার প্ল্যান্টগুলো হচ্ছে, এই ল্যান্ড তো আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান ল্যান্ড। আমরা তো কৃষি জমি দখল করে সোলার জেনারেট করছি, এটা ফিজিবল না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, যে এই দেশটা ছোট্ট একটা জমির উপরে আমরা 17 কোটি 18 কোটি মানুষ, এটা ক্রমবর্ধমানশীল। এখানে এই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট ইজ নট রাইট টেকনোলজি টু ইমপ্লিমেন্ট। কিন্তু একটুখানি সময় নেই আপনার, মাকসুদ ভাই, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। এনার্জি ইন এভরি রেসপেক্ট, এনার্জি, এই যে আমরা রিইউজ অফ আওয়ার এনার্জি, ফুড, গ্রিন এনার্জি, ক্লিনিং প্রসেস, in all respect we have to all are related to energy. So কাজেই আমাদের কনসিয়াসনেস শুধুমাত্র সোলারে রাখলে হবে না। আমরা তো আমাদের ঢাকা শহরের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে শিখি নাই, রাইট? আমি সেখানেও তো এনার্জিটা কি আপনি করতাম উন্নত ডেভেলপড কান্ট্রিগুলি, আপনার আমাদের যে ওয়েস্টেজ থেকে আমরা এনার্জি কালেক্ট করতে পারি, এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত, আমরা তো উন্নয়নশীল দেশে গেছি, কিন্তু আমাদের শহরটা দেখলে কি মানুষ বলবে উন্নয়নশীল? আমরা আমাদের পরিচ্ছন্নতার দিক, আমাদের হাউসকিপিং থেকে শুরু করে, হাউসকিপিং আমাদের, আপনি অনেক উন্নত দেশে দেখবেন যে ঝুড়ি বা ওয়েস্ট বক্স আলাদা করা আছে, অর্গানিক ঝুড়ি, প্লাস্টিক ওয়েস্টেজ, ভেজিটেবল ওয়েস্টেজ, আমরা এমনভাবে সেপারেট করে রাখছি যাতে আমরা ইজিলি ডাম্প করতে পারি এবং সেটা রিসাইকেল করতে পারি। এখানেও তো এনার্জির ইউজ আছে। সো আমরা শুধু প্রোডাকশন করলেই এনার্জির যথার্থ ব্যবহার হবে না, এই যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকেও এনার্জি যথেষ্ট ব্যবহার করা উচিত। এগুলো আমাদের, এই যে আপনারা মিডিয়াতে আছেন, আপনারা কাইন্ডলি এই ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে একটু মাঝে মধ্যে জনগণকে সচেতন করবেন, এটা আমার রিকোয়েস্ট। আমরা জানি আপনি বিদ্যুৎ সেক্টরের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা এবং সফল উদ্যোক্তাই বলা যায়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ ইতিমধ্যেই আমরা অনেকটুকুই তলানির পর্যায়ে আমরা পৌঁছে গেছি।
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা, আমাদের উন্নয়নশীল দেশের কথা আমরা যদি চিন্তা করি যে বিকল্প হিসেবে এখন জননীতি শেখ হাসিনা এলএনজিকে প্রাধান্য দিচ্ছে, প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, এই সেক্টরে এই কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের আপনার, আমি বলবো কি, আমি কোনো পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে না বলেও বলতে পারি যে জননেত্রী শেখ হাসিনা অনেক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই এলএনজি টার্মিনাল থেকে শুরু করে এলএনজি রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টকে এনকারেজ করার মাধ্যমে। গ্যাস তো শেষ হবেই, তারপর আশার বাণী আছে আমাদের ব্লু ইকোনমি, আমাদের সমুদ্র অর্জন, এখান থেকে গ্যাস উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, বাট টেক টাইম। কিন্তু এই যে এত সারা দেশের গ্যাসের মানে চুলাগুলোর বিকল্প অন্তত সিলিন্ড্রিক্যাল গ্যাস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এটা আরও অনেক আগে শুরু করার দরকার ছিল। দেখেন, এই ফুয়েল এনার্জি বলি, লিকুইড এনার্জি বলি, গ্যাস এনার্জি বলি, এর কোনো বিকল্প নাই দেশকে সফলতম জায়গায় নিতে। এখন উন্নয়নশীল হয়েছে, আমরা উন্নত দেশ হব, উন্নত জাতি হব। উন্নত জাতি শুধু টাকা পয়সায় গ্যাসে আর লিকুইডে হলে হবে না, মননে মানসিকতাই হতে হবে। মাকসুদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আজকে এই অনুষ্ঠানে ডেকেছেন। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এই সরকারের এই প্রত্যেকটা উদ্যোগ এই এনার্জি রিলেটেড, এলএনজি রিলেটেড খুবই সাকসেসফুল হবে যদি আমরা যাদেরকে মাধ্যমে এটা ইমপ্লিমেন্ট করি, আমাদের ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি, আমাদের আমলাতন্ত্র, আমাদের প্রজেক্টের হেড যেখানে যারা আছেন, তারা যদি আরেকটু এফিসিয়েন্ট আর অ্যাক্টিভ হন। দেখেন, একজন রাজনৈতিক নেতা উনি তো ইমপ্লিমেন্টেড নন, হি ইজ এ ভিশনারি লিডার, কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আমাদের সচিবরা, আমরা যারা প্রকৌশলীরা, উদ্যোক্তারা আছে, প্রজেক্ট ডিরেক্টররা, ওনাদেরকে আর একটু সচল হতে হবে, তাহলেই দেশটা এগিয়ে যাবে। আপনি আমাদের আলোচনার শুরুতেই বলছিলেন যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন এবং আপনার সঞ্চালন লাইনের জন্য, মানে স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা বলি যে আজকে আমরা আপনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্ভবত আমরা 2021 সালে আমরা চালু করতে পারবো আশাবাদী। আজকে আমাদের 2018 শেষ, 2019, 2020 এবং 2021। সো যদি এই যে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, যে আমাদের প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ, এই ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য আমাদের কি পরিকল্পনা আমাদের করা উচিত বা কী ধরনের প্রিপারেশন আমাদের এখন নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? দেখেন, এই জায়গাটাই আমি আপনাকে আশ্বস্ত করি, আমাদের বেশ কিছু পিজিসিবির আন্ডারে এবং পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, ওয়েস্ট জোন, নর্থ পাওয়ার জোন, ওনারা তাদের সিস্টেমকে আপগ্রেড করার জন্য সাবস্টেশন আপগ্রেডেশন এবং লাইন আপগ্রেডেশন, এই কাজগুলো ওনারা করছেন সিস্টেমেটিকলি, এবং আশা করা যায় 2021 সাল নাগাদ একটা লেভেলে পৌঁছাবেন। হ্যাঁ, তো এই জায়গাটাই আমার মনে হয়েছে যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট যখন জেনারেশন শুরু হবে তার আগেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা একটা লেভেলে পৌঁছাবেন। তারপরেও সংখ্যা থেকে যায়, কারণ আমাদের ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি ইজ ভেরি স্লো, টেন্ডার ওপেনিং, ইমপ্লিমেন্টেশন, তাছাড়া আমাদের এই ডিসিশন মেকিং সিস্টেমগুলো একটু জটিল। আমি একটু ডিটেলস বলবো না, বললে অনেকে অনেক ধরনের মাইন্ড করবেন, কিন্তু আসলে জটিল। আর এই সব দিক সচল না হলে, আপনি দেখেন একটা সাবস্টেশন হলে তার সাথে রিলেটেড লাইনটা না হলে ওই পাওয়ারটা তো যাবে না। ধন্যবাদ। সেক্ষেত্রে ধরেন আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল সঞ্চালন উন্নত বিশ্বে যেগুলো আমরা দেখেছি, এখানে ওই মাপের হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলি, আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলে আমরা কোনো লং টার্ম আগামী 50 বছর এটা এখনো শুরু, এটা এখানে এক সময় এক একটা আছে, এক সময় এক একটা আছে। হ্যাঁ, এটা একটা সেন্ট্রালাইজড একটা প্ল্যানিং থাকা উচিত। এই জায়গাটায় পাওয়ার সেলের যারা কাজ করেন তাদেরকে একটু রিচার্জের জায়গাটায় বেশি স্ট্রং হতে হবে। এখানে দুর্বলতা আছে পাওয়ার সেলের, এনার্জি মিনিস্ট্রির, আর অথরিটি হয়ে গেছে অনেক। ঢাকা শহরে দুটো অথরিটি, ডিপিডিসি আর ডেসকো, দুইটা অথরিটি দুরকম প্ল্যানিং, এবং তারা যেই প্ল্যানিংটা